hold so dear, the values that she held so passionate. And I hope all of us can uphold her legacy. Continue resting in peace, Mama Jolie. I also want to send condolences and heartfelt messages of solidarity to our brothers in the Anglican Church that lost the former Archbishop Sekade. May his soul rest in eternal peace. Meanwhile, the lawlessness continues, the impunity continues, the injustice continues, the shamelessness continues. While we are here, a short while ago, our brother, commonly known as Tabs, received shocking news, which by extension was shocking news to all of us. His father was attacked and murdered in his house. Now all of you know Tabs. Tabs is a very, very radical activist. He speaks truth to power. He exposes the regime at every opportunity. He fights for freedom at every opportunity. Now following a very deep interview, an international interview that he did exposing the injustices and the atrocities meted on the people of Uganda by the Museveni regime, it is highly suspected that those that killed his father in cold blood wanted to get back to him, to get back at him. We know that one day all this will come to light, and those that did it will face justice. Now today, ladies and gentlemen, I want to talk about only two things, maybe three. First, I want to add my voice on the many voices speaking about the plight of the political prisoners that have been held in prison for the longest time, some 4, approaching 5 years, and others years and several months. Now all of you know that these people were arrested and detained without any crime. We challenged the regime, we challenged the judicial system to expedite their prosecution. They didn't. No evidence was adduced, but they continued torturing these people in prison and intimidating them. All of you know that because our leadership is so reduced, you've seen irresponsible people speaking in the name of the government and bragging about, pressuring and coercing these prisoners to accept the crimes they never committed. You also Balaam, visiting prisons beyond visitation hours. Many times I myself went to prisons, Italia and Luzira, and they blocked me from seeing these prisoners. And yet, at hours, sometimes past midnight, sometimes on weekends, Balaam and other regime apologists were allowed access to these people. They constantly told us that they were being coerced, they were being intimidated, and others being promised lots of things if they lied on themselves, accepted the crimes they did not commit. Ultimately, many of them accepted. Not all of them. There are still 9, including Machete, Kalanzi, and others that are still standing firm. But ladies and gentlemen, I want to tell you that we understand. I personally understand, and I believe most Ugandans understand. We understand these comrades. We know denied access from we, their leaders, who would give them confidence and hope, and yet pressured and coerced using the prison officials and using those that are occupying government positions. I have a strong message to those our colleagues still in prison, that we are still standing with you. We do not criticize you for weakening.
because we know what you're going through. We even understand people like Sanya, who are coerced and intimidated that unless they come out and put on NRM t-shirts and start praising General Museveni, they won't get their freedom. We know that the things that they're being forced to do or say are not the things they believe in. So I want to encourage all of you not to see them in a negative light. Don't criticize them. Don't abuse them. Don't insult them. Give them love. Give them hope, because they need it. They have fought a good fight, and they are still fighting. Keep your arms open for them. I want to thank our team that has been looking after their families, paying school fees for their children. I want to thank you very heartily for not stopping. And we shall not stop. These people are innocent. These were just supporters. The regime is doing this to intimidate anybody else. But they don't know that they continue to expose themselves. As for us, we shall not give up. I also want to salute comrades like Machete, like Kalanzi, and many others who are still in prison, and they are still refusing to go by what Balaam and Museveni are saying. Because they understand, we took time to explain to them, it is so dangerous for anybody to coerce you to accept and be convicted, not of any other crime, but terrorism. That means you are a terrorist. That means you are accepting a curse on yourself. This regime is so heartless. You cannot subject somebody's son or daughter to such a curse. They didn't. Terrorism, supporting the opposition is not terrorism. If so, why didn't they arrest me? Because these people were supporting me and the National Unity Platform. Why don't you arrest me? Why don't you prosecute me for terrorism? That shows that you're just cowards. Anyway, we salute you, comrades. We are still with you, and we shall continue standing with you. Those that are still in prison, I would understand if you gave up. But again, I would hold you in so much honor if you didn't give up. Because at the end of the day, you can never defeat somebody that does not give up. Museveni has done everything. He's tried to weaken us. But the only thing that we have bigger than him is that we refuse to give up. So friends, wherever you are, refuse to give up. I also want to once again raise the plight of our missing people. Our people are still missing. The Chibalama family is still crying. The Kanata family is still crying. And 18 other families. Those people are still missing. Nobody has ever seen them. We want them. We continue to demand for them. Now this takes me to my next point. And that is the sanctions that were recently slapped on 4 police officers. Namely, Kagarura Bob, Muine Alex, Tracy Jamdan, and Womanya Eli. These criminals in police uniform took part in the gross torture of Honorable Zake. And we told them we are going to come for you, whether when or when we are going to come for you. And here we are. But these are not the only culprits. Culprits are many. The main culprit is General Museveni, his son, and those hangers-on. And we are going to go for them. It might take long, but it will happen. And when it happens, it will happen firmly. This is to remind all those that are in positions of power, especially the police and the military. Justice will come for you personally and your family, because these people are sanctioned with their families, not just them. So the long arm of justice will one day come for you. You do these things, but we won't forget. Justice will come for you, and be sure you will pay. You will pay for all the things that you're doing to the people of Uganda. Very finally,
I want to remind the nation that as we promised, we are going to come to you in our next phase of the nationwide tour. We are still working out a few modalities and we shall soon announce our schedule. So, be ready for us, comrade leaders. We are coming for you. We are coming to West Nile. We are coming to Masaka. Abe Masaka Tujja. We are coming to Kisoro. Atave Kisoro. Tana, tell the people of Kisoro, we are coming, and we are coming, all of us, with all of it. In the West, we are coming. Kasese, Kamama, we are coming. And even those in Kampala, we are coming. Abe Wakiso. Naja, Tujja. Naja Mugambe Tujja. So, muzikirize binombize mu Uganda very briefly, and maybe tujja kufuna ebibuuzo okuva gye muli basebo ne bannyabo. Tusanyuse nnyo okubalaba olwaleero nga bwe nabagambye nti olunaku lwaleero twandibadde ne Deputy President wa Western Uganda, Mama Jolly Mugisha, naye Mukama yatusinga okumanya, yatusinga okola enteekateeka ez'enjawulo, yasalawo n'amutwala gy'ali. Twongera omwenyumirizaamu, twongera omumumiisinga, n'okusingira ddala twongera okutambulira mu kkubo lye yatulaga okumuweesa ekitiibwa kuba ekyo kye tusobola okukola okuuma memore ye. Namaze n'okukulisaayo muganda waffe Nubianli ne muganda waffe Honorable Muwada, ennaku ezo twabalaba nga banekanekanye mu byeru nga bagenze kukaba mukulikeeyo basebo. Nabagambye mu Luzungu lwakuba edi mutwanko byakamananga mambize ne mu Luganda. Tinobya ndio yo mbisera bya feri ya firebase. Twamutizinganga kubanga yali omusiraamu ennyo mu timu yaffe nga buli kaseera asale mirundi mingi olunaku. Ne tumukazaako erinnya erya Haji Ali. Katonda w'amaanyi kye twayogeranga ng'ekisaaga akakitutuukiridde. Sebo Haji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naera nkibajukiza nti obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso, ettemu ligenda mu maaso, gye buvuddeko ennaku si nnyingi nnyo muganda waffe Tabs, gwe twakazako erya Tabs, naye nga ye Andrew Natumanya, taata we bamuyingirira ne bamutugira mu nnyumba. Ekyo ffe tetulowooza nti kyagwawo bugwi, naye Tabs yali amaze ebbanga nga y'omu kubakuba ebifaananyi ebyanika ebikolobero gavumenti eno byekola ku bantu. In fact, yagenda ne maaso bwe yatravelinga n'agenda e Germany, ayina interview ey'amaanyi gye yakola ku International TV, n'ayanika byonna ebize bikolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa gavumenti eno. Baganda baffe abali wano, ebiseera bingi bwe mulaba nga tulina ba comrade abava mu Western Uganda, bano ba Lubungoya, bano ba Katana, bano ba Bobi n'abalala, abamu balowooza nti abamu Western Uganda bo bali bulungi, bo beeyagala. Naye ate ebiseera ebisinga bye basinga okubonaabona kuba ne mu kulonda bo babagana okulonda. Naye tekikomaawo, omuntu yenna ayogera amazima nga wa mu Western Uganda, ate baba bamuteekako nnyo amaanyi kubanga bo balabanga abaabuusa nnyo. So muganda waffe Tabs tulowooza nti baakikola ng'ekibonerezo gy'ali okutemula taata we. Bamuyingirira ng'ali mu kulya kyaggulo, ne bamusambasamba embirizi ne bazimenya, ne bamutuga, tebalina kye baatwala. Tumanyi nti ssaawa zino nga tukyafugibwa bano abantu abatemu, tetusobola kusaba kunoonyereza. Kubeera nga bwe mwalaba nga bamaze okunkolako obulumbaganyi bagamba nseredde n'engwa. Nga bamaze okutemula Yasin Mwarua bagamba bansanze n'emmundu. So tekyewuunyisa okukeera ku makya ate ne bagamba taata wa Tabs yeetuze. Oba ne bakwata abamu ku bantu be. Bino tubyogera ng'ebyokusaaga, naye era ebintu byonna byonna wano Uganda bibanga ebyokusaaga. Naye tumanyi nti olunaku lumu tujja kumanya amazima, era abo abaatemula muzeeyi waffe
Mzee bandana bajja kufesinga akabuli era babitebye. Leero njagade kwogera ku nsonga bbiri zokka. Ensonga esooka ey'Abaganda baffe ba political prisoners oba abasibe basiba olw'ebyobufuzi. Nga bwe muzze mulaba nti olwa pressure gye muzze muteekawo basebo ne bannyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata. Pressure gye mwateekawo ey'amaanyi locally ne internationally ya forcinga regime okuta bano bawaiza ba Edi Mutwe ba Nubian Lee ba Dani Majiki ba Modern Tambi n'abalala. Newankubadde Mwai Museveni yafuba nnyo okuteekawo ekiboozi n'agamba abano batadde bateeseza nange era nakozesa ne bannaffe abamu okwagala okuteekawo ekiboozi okutusindiikiriza okwogera ne Museveni. Twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. In fact bwe tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muzze muteekawo nga muba demandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otamanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya nakibagambako wano nti baagala okuta abasibe bano naye bamanyi nti banaata bano abasibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kooti. Guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eno okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika Baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4. Bonna Lukutana yakuba muntu amasasi bamusiba yonna ku ngazi izo. Mwalaba Kanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala. Abakozi b'ebikolobero bonna nga kwotadde n'ababbi b'amabaati bonna babasibayo abamu ssaawa abamu nnaku. Naye Baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasiba ebbanga eryo lyonna. Ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago. Basala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kooti batanza. Nene ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo temujja kubanga muli kaali nnyo. Ensonga lwaki bakozesa amagezi gonna era ensonga nga Museveni bw'alonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvoola Kabaka. Bw'atyo bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza Baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako nti twagendanga mu kkomera okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba. Nange kennyini emirundi mingi nga ngende Luzira n'ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above bagambe temulina balaba. Naye ate era nga mawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza obasendereza okukkiriza emisango gye batazza. So oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obakkiriza emisango gye batazza. Tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate naye nga n'abamu kubakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu ssente. Museveni jako mu basiba ffe gye tukoma okugaggawala. Ne ngamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa? Lwaki temubata ne tuba nga tetukola ssente kuba tubadde tugamba bannaffe bata naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo. Era abamu babasindiikiriza babatiisizatiisiza babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko
si musongo gwa accident naye musango gwa butujju, terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna. Era kyannaku nnyo, kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindikiriza omwana wa munne okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist. Kyono terrorist. Baba kulemeseza emirimu yonna yonna, baba kulemeseza okutambula mu nsi yonna, n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Baba agala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo nti ne bwe baddamu ne bakwata ne bakusimba maaso g'omulamuzi. Waliwo mateeka kye bayita repeated offender. Kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango ogutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutujju. So kyannaku nnyo ti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo, naye ffe tumanyi nti tujja kimenya. Tumanyi nti ebyo byonna tujja bisazaawo. Tumanyi nti neeyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo ti Saabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda aleetize down next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka g'e Uganda nga basobola okukukwata ne bakutula ne baganda baffe ayogera amazima. Kamera ne zikwata naye ne bamusota abasirikale nga benda bannamawulire mulaba ne bamukolako ebikolobero ebyo byonna byonna. So bw'aba nga yakkiriza for now okwonya omusango, tetukkiriziganya naye ate tetumusalira musango, tetumukondeminga. Era njagala obbasaba mwenna abo bapolisi nga amaze emyaka 4 talaba ku baana be, ayagala kubeerako bweru ase ku mpewo y'ebweru, agivize up everything. So mubasaasire, bwe bajja gye muli mubaanirize n'omukwano, mubaanirize n'ekisa, era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family zaabo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana baabwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo butalekerawo. Twabasaba tugende maaso nga tuyamba bana abantu baffe kuba bino ebintu byonna babyukakozesa lwampaka ku mudumu gwa mundu ne mukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu, era tumanyi bye babakozesa, ne mumanye nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala egibalwanirira. Ekyo kintwala ku nsonga ey'okubiri, ensonga ya sanctions oba nati ezateereddwa ku bapoliisi abalala 4. Omwo mwe muli Kagarura Bob, mwe muli Mwine Alex, mwe muli Twesigye Hamdan, mwe muli ne Womanya Eri. Abo abasirikale 4 be batulugunya Honorable Zaake ne bamufuwa pepper spray mu maaso n'amala emyezi nga 3 oba 4 nga tasobola gaggula bulungi. Be bamulemaza, be bamutulugunya mu kiseera kya COVID nga bo balowooza tubyerabidde. Gali mawulire ga ssanyu naye tegatumala. Bano si be tugusa. Kwebaza ttiimu zaffe mu diaspora n'abali wano nammwe ababeera ku social media ne mu expose nga bino ebintu. Nze nga mbagamba nti tweet gy'okola oba Facebook post gy'oteekayo munaye tekoma ku ggwe, egenda wala. So bano abantu babataddeko nati n'ebyobugagga byabwe byonna ne biwambibwa. Omanyi abo ebyobugagga byabwe biri bweru kuba bamanyi time yonna tubatwala emisinde. Naye ate naye gye bapulaningira okuddukira kati gye tusoose naye ne tuggalawo.
n'ebyobugagga ebiwambibwa amayumba gaabwe ne bizinesi zaabwe ne ziwambibwa ate tekikoma ku bo wabula kigenda ku bakyala baabwe kigenda ne ku baana baabwe abaana baabwe abasomera eyo n'abakolera eyo bonna bonna bali ku nnyonyi eddako enkeera okukomawo e Uganda. So njagala okubategeeza nti tetutudde musobola okukola byonna bye mukola naye mujja bisasulira. Muyinza obikola nga mwagala kusanyusa Museveni naye mujja bisasulira mwenna nga ne bosi wammwe Museveni mwali. Ekisemberayo ddala bassebo ne bannyabo kwe kubajjukiza nti nga bwe twasuubiza titugenda batuukako mu bitundu mwemmwe yenna gye muli era tujja. Njagala okusaba abakulembeze bannaffe bakoordinators baffe abantu mubateeke mu mood. Munawe Basmat n'abalamba tujja e Lwengo, tujja Bishop, tujja ewammwe Mityana. So mutulindirire tujja batuukako tuteereza nsonga ntonotono za program, then mu bbanga tono tujja kuba twanjula program yaffe yonna nga bwegenda otambula. Ndowooza eddakiika ezisigaddeyo kanzirike zibeereza bibuuzo ebivamba n'amawulire nammwe bamemba baffe. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abampeera omukisa. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Muzira bwala? Thank you very much, Mr. President. Especially this big delegation I've been seeing is from Luweero. All of you stand up for recognition from Luweero. People power, our power. Thank you very much. You can have your seats. I want to thank you for being attentive, and I would now want to give the media the opportunity to ask a few questions. So to the media, what would be your questions? Yes, my brother from NTV. Good morning. Good morning. Raymond Tamale from NTV. My question goes to Principal. A few days back, a certain member of parliament was on the radio station and he said that he negotiated to get Nubian Lee and Eddie Mutu out of prison, and he also negotiated to get your passport. Is this true? And what do you speak about his comments? And also, the last two occasions, you say that you're going to come up with the dates. Can you give us a hint and say maybe the tour is going to start next month or something like that? Thank you. Any other person with a question? Baba TV. Tusogabulaide. Eyanziza baba. Nize Amaina nize Iganasa, Baba TV radio. Ndiko. Mbade ngenda kuza mu luzungu. Basobola okukifuna. Tulina bill biza tulina. Temuzikonyeeko. Tulina bill ya Honorable Lumu ya ekwatagana ku kulonda the lead of the opposition business. Nga abadde akitembe nabega tulaba ebina ebisinga ebya opposition nga bigyesamba. Twalaba UPC, twalaba DP ne NRM yennyini gye twayisukira nti yebadde ekitembeeta nevayo n'ekisambajja negamba oyo avuga kike. Namwe mwennyini aba NUP twalabako council nga naye ali mu kakiiko akatulako olwo ne bakisambajja. Okulonda lead of the opposition mwenga NUP mwakiwanyula okuba nti mulaba nti kyali kibakuba nti nga bwe mulina abantu abangi nti n'omukulonda okuddako kwa 2026 musobola okufuna abantu ne mufiirwa ekifo kino ekyo ekisooka. N'ebbaga eddala erya Honorable Masasi Mpuuga eyali omumyuka President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda oba Central Region
ery'okuzzaawo term limit gye twajjawo mu 2005 n'okutereeza oba sayite ennongoosereza mu ssemateeka nti yalaba zikyali musasa mwami Museveni okuva mu buyinza. Mwenga aba NUP nga tutadde ku bbali ebiriwo enkolagana yamu wakati wamwe ne Masasi Mpuuga, mwe temulabanga okuzzaawo term limit eno eyaggyibwawo oba ne age limit mu 2017 ekikonde ekyanyoka mu palamenti. Temulabanga kiyinza okubayambako okujjako mwami Museveni. Ekisembayo omuzungu gwemwogeddeko ateeka sanction ku bakungu ba gavumenti yali aleetedde n'ambasada wa palamenti ambasada wa Amerika mu Uganda mwami Bobi obuzibu yali yakamala okuteekako sanction ku Uganda omuzungu mwennyini n'asindika obuwumbi obusukka mu 4 zibayambeko mu kwetegekera ekirwadde kya mpox. Ate mwe mwennyini muze mwegayira omuzungu alekere okuwa Uganda obuyambi, ate namwe omuzungu gwe mulaajanira. Ate ne mwami Museveni tumulabeko emirundi mingi ng'atugamba nti omuzungu ono talina kalungi katwagaliza ate yatuwa obuyambi. Temwandiba muzanyo between gavumenti nammwe nga omuzungu ono atuzanya buzanyi. Eyanzisa kibuuzo. Obuuziza ebibuuzo bingi naye kirungi birina ne ansa nyangu nnyo. Yes, CBS Lwengo bali ku ddembe. Agange ezo wammwe bali ku ddembe Joseph. Ekibuuzo kyembuuza bibiri. Ekisooka twagala tumanye omuwendo gw'abo abatanakkiriza nga basibe b'NUP muwendo bali bameka era abakkiriza bali bameka. Ekirala twakula ewaffe batugamba kisekanyo lyaggwe muwanvu tubuulire eby'ekibuga. Twagala Mr. President atubuulire alambule bulabe ki abo abakkiriza omusango we bayinza okusanga oluvannyuma lw'okugusala. Are we okay? Come lastly, wait here. Lastly. First the other side. I think Bobi will give us the last question. Already, webale kutambula. Olwaleero sijja kubuuza pulezidenti. Kyange kakigende eri panalipo zaake tandyagadde okumanya otubuulidde olunaku lw'abavubuka. Tulabye emirundi mingi nga poliisi evaayo ne babalemesa buli lwe mubeera mulina enteekateeka yonna mu bintu eby'enjawulo. Gwe nga Ssaabazoganye era mukwano gwa poliisi singa bavaayo ku lunaku olwo ne bagamba nti nedda leero bino tebijja kubaawo, obagamba ki? Nasubire toli mu kusendasenda zaake nti mukwano gwa poliisi bamutusseko obuvune. Baiswa ebibuuzo biwireyo. Very quickly, please. Last left will be the last one. Neyanziza amayina Wesa Moses Busoga 1 radio station. Ndagala ng'ekibiina kya Nuupu waliwo ensonga eri mu ggwanga. Kibuuzo oba oyagala? Kibuuzo please. Ku nsonga omutuuze omu Munnayuganda omukazi eyasiiwuusa empisa n'abba owa traffic oluyi ng'amutiisatiisa ng'amugamba tomanyi muntu g'odiiringi naye osobola okufiira omulimu menga Nuupu abakulembeze mu Nuupu mukyogerako. Thank you very much. Bana mukasekerera Wesa Moses. Abuzize ekibuuzo kirungi nno era nze Wesa Alex yakiiramu.
People power, our power. Of course, impunity, amanya memanye, nepotism, favoritism, lack of meritocracy, ye characteristic ya government yetu. Kakati ebyo byonna oli ayinza n'okukwata alina kyali naye asobola okukozesa erinnya lye olulimi lwe okukangakanga oli atwala obuvunaanyizibwa okukola ekituufu. Bwe tutyo bwe twakirabye nsuubira tukuzeemu tusaba obuwumbeefu bw'abantu. Let's all be able to live with each other nga buli omu azanya looli ye. Newankubadde olw'olumu ne poliisi nayo eyitiriza omuntu ayinza okukeera ku makya nga yakedde asuze ku left gwe n'omuteekako embeera n'aliyakitinga bw'atyo. Thank you very much. No, please. It's all right. Thank you very much. We will not have more questions. The questions are enough and we are done with that. I also wanted to respond to the question of my brother from Baba TV about government, parliament, and all other institutions and electoral commission were commanded by court with the 10 reforms, and they have never come to light. So I am seeing cut and paste from somebody with something that was already discussed in the Citizen Compact of Hotel Africana. Secondly, that very gentleman, Mr. Finito, when we passed our constitution as National Unity Platform, our constitution, we said that every position, somebody will occupy it for 2 terms. He's on public record, himself coming out through the media and saying you cannot have term limits in a political party. So he is only trying so much to become an ostrich and be seen because of his bad mannerism. I don't think he has good intentions. Omanyi Kamyufu akuyambako okuzaako amasanyalaze nga gagenze nga toyinza kuyita wa umeme. Naye kibi kya Kamyufu ate ye mwennyini asaliikiriza nga talina mu mutwalo n'agenda n'agajjako demokoleki. Kati Mr. Finita ali mukola nga Kamyufu w'amasanyalaze ababuzaabuza. That is how I understand the question. Let me invite Zake first, quickly, and then I'll invite other leaders. Thank you, Mr. Sematimba. First and foremost, I wish to let you know that this is a party organization activity whereby it does not require whatsoever the requirements of a public gathering. But still, we concluded with all the necessary notification to the security. We do not actually think that police will intervene, but in case that is done because we are not in Portugal or any other country, we know that anything is possible, but this is a party organization activity whereby we do not have to pass through all the formal requirements, and I think we shall have a successful event. So I still call upon all the young people to turn up, and I see most of you right here. You know the party we are in, it is a young party, and we know we are all gonna be there in Jinja, Takindi Stadium. Njagala okukibategeeza bulungi nnyo nga mva ku kibuuzo kya Sematimba ekyo nti guno omukolo gw'abavubuka si mukolo gwa bulijjo nga gino ejja public nti olina okuyita mu mateeka ga public events. Nedda, wabula guno omukolo gwa kibiina, guno omukolo gw'abavubuka ba kibiina kya NUP, era nga twakoze ku nteekateeka zonna okulaba nga tutegeezaako bekikwatako aba security,
aba internal affairs okulaba nga omukolo guno gugenda mu maaso era tetusuubira muntu yenna tutataganya wabula ffe ng'abavubuka okubeera ku mukolo gwaffe ogenda okubeera ogw'omulundi ogwokubiri ogwasooka gwali wano oguddako tugenda kubeera Jinja ku Lwokutaano luno era nga nsaba abavubuka ffenna tubeeyo kuba abasinga ndaba wano bakibiina kya National Unity Platform ate abasinga muli bato tubeereyo ku Lwokutaano tulabe nga tuzoganyamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nange sinaweza ndowooza nzija. Thank you very much. Let me invite the Secretary General to take us through those other questions. Thank you so much. Sabu awamu msajo na gatuamu itafinito. People power. Our power. Yeah, Mr. President, fellow leaders, I will respond to a few questions. I want to first of all welcome this man, then seated from detention. Then seated, tumuita flag raiser, wanga mulaba abeera awanyise bendera. Bamuwamba nga bamujja wano ne bamutwala ne bamukuba ne bamutuusaako byonna naye mukumaliriza ne bamureleasinga naye nga bamaze okumutiisatiisa ne bamugamba nti bino byakola alekeraawo okubikola era kati ali mu defiance ono gwe mulaba bamugamba jangu wano densite bye bakugamba byokka byenjagala oyogere saagala oyogere ebirala. Bangamba obutaddamu kundaba nga nyambadde nga bwendi n'obutaddamu kubanga nti oboola omukulembeze w'eggwanga bo gwe bayita omukulembeze w'eggwanga era ne bankozesa obuwandiike ne ka vidiyo nga mwetondera ku vidiyo omu bwe nalaba ku TikTok bangamba siddamu omutyoboola naye tebali kutyoboola bula njogerako ebyo bituufu byayisa bannayuganda oba byatuyisa byebyali mu katanga. Banjira ffemiko wansi w'ebigere nga bwe bankuba zi solido ebyaddala ng'owulira obulumi paka ku mutima solido zize bakkuba obulumi nawuliranga bw'amaanyi engeri gye bantulugunyizaamu eyo ate nga bakutaddeko ekikookolo tosobola laba ani abakkuba oba ani ababikutusaako era kyala ne baŋŋamba siddaano ku media n'embyogerako oba okulabisa bwe bino bye tudde ne tulabisa era yemu mbwe ebiremesezaayo bannaffe mu busibe. Nasangayo abavubuka bangi okuva ku myaka 17 paka ku myaka nga 25 naye nga abavubuka ebyaddala tebalina misango babateekako bya mmundu sibamanyi manya naye bayogera ebitundu bye bavaamu n'abamu ku bantu abavaayo nga bamentioninga abamu be baali bakata okulinga Jenakireewo okuli Bwambaale abamu bamaze emyaka egiwera okubira ddala mu myaka bali myaka gye bamazeeyo bali mu mbuya museemwayi kuba gye bantwala nze bansuuza museemwayi embuya then ne bansuula ekireka kuwembule. So tumugulisayo muganda waffe oyo naye muwulira ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe okwesanga nga abavubuka bali eyo bamaze emyaka 3 4 nga bali ku CMI teri amanyi wagye bali tebamanyi bwe banavaayo. So naye nga wetero bagamba katoyo kyakulabirako tebaba bakuba babakola ki as long as ensonga bwebanga yo ekyaliwo bakola ki bamala budde banga omulaba bamugamba nti toddamu kwambala bwotyo naye kati ndowooza asazeewo n'ayongerako ne buno okulaga nti ensonga gyayimiriddeko ntuufu. Sibakuwandulira nno naye kyeŋŋamba nti bakimanye nti ne bwe banaakwata abantu bameka ensonga zaffe ze tuyimiriddeko bwe ziba zikyaliwo era tujja kusigala nga tuyimiridde kweza ensonga. Olunaku lwaleero era nga bwe mumanyi baganda baffe yakirewo ne Bobi yangu babaleeta ku kkooti y'amagye nabo babatwala nga tebalina musango era ebbanga lyonna lyamaze mu nkomereyo mulimanyi bulungi nnyo. Akirewo naye bamukuba bubi nnyo bwe batyo bamukuba solido wansi w'ebigere ne bakola ki bamutulugunya nnyo n'ebirala.
beka waliwo abantu 9 abo president bayogedde kabali Machete Kalanzi Ashrafu Umar Makato n'abalala abo bo bagambye tetwakola musango era omu yatugamba nti ne bwemba sabba nkoko nonteka ku gun point nogamba kkiriza ntiwabba enkoko sigenda kukkiriza wakiri okole ki onzite kakati abo 9 bo basazeewo ne bagamba tetugenda kukkiriza bino ebintu bye tutakola tetwagala tubeere ne rekodi eyo naye ne bana bakkiriza tutera nnyo kyogera tukimanyi bulungi nnyo nti kino kyetuliko lutalo era abantu balina breaking points ez'enjawulo kyova olaba tugamba nti bali abantu tubategeera twogera nabo mwana nakugamba nti maze ebbanga mukomera siraba ki ekigenda mu maaso siraba ki ekivaayo mubadde mulya regime propagandists bagamba toba oli awo banamateeka tebakoze kimala kiki kyebaalyagadde bakole mirundi emeka kye twakapulayingira bbeeyi n'ogenda okuapulayinga bbeeyi omulundi ogwasooka kooti y'amagye yagamba nti bano abantu abazadde baabwe tebasobola kubeeyimirira n'obuuza muzadde w'omuntu aba tasobola kumweyimirira kiki kyotegeeza ogwaddako ne tukwata abazadde b'abantu ne tukwatako abakulembeze ba MP n'abalala kooti y'amagye nevaayo negamba okusinziira ku ffe bano abantu tebalina gye babeera baali tebalina maka mwe bava ebyekisiru kubanga osobola otya okugamba nti bano abantu be bajja mu mayumba gaabwe novaayo n'ogamba nti these have no places tebalina gye babeera n'olwekyo tetugenda kukola ki so abo bagamba nti balooya tebalina kye bakoze balinga abatamanyi kigenda mu maaso kubanga ne bwoba looya ki bw'oba oli mu kooti y'amagye eyo ekolera ku ngombo gye bagamba oda ya jeshi ni moja batambulira ku oda ng'eva eri waggulu kubanga kooti y'amagye eyo eteebwako Museveni era yakiwa directives bwe balina okukola byonna byonna. Ekirala waliwo abuuzizza ku sanctions zino ndowooza badde nasa wa baba oyogedde kusomoozebwa okuliwo nti tusiba tukolinga for sanctions naye ate tulaba gana amawanga ag'abazungu gakyakolagana ne regime gawaayo obuyambi n'ebirala bwekityo kakati ensonga ziri bbiri ekisooka obuyambi obumu obuva mu mawanga ago obugenda directly ku bitongole ebikola ku bintu ebiyamba bannayuganda obwo tubeera batima bwe tugamba nti nabo mukole ki mubuyimirize. For example yavaayo ne bagamba nti waliwo ekirwadde kya mpox kiri mu kubonyabonya ensi yonna yonna ne tugamba nti obwo buyambi temubuwaayo newankubadde ku sayidi endala tumanyi bulungi nnyo nti n'ezo ssente oluusi bwe bazireeta bano ababbi bakola ki bazikwatako naye eyo ye dayirema ebeerawo oluusi nti newankubadde oyagala bateekawo sanctions balekerawo kuwa aid bwe mukikire nti amawanga agasinga gaali gawa gavumenti ya Museveni sente directly through its ministries naye olwa corruption obuliwo enguzi bungi nnyo obuli mu gavumenti amawanga agasinga galekeraawo okusindika sente eri gavumenti wabula gawa ezo sente directly through initiatives eziyamba ku bantu gazitekinga directly okugula ARVs eziyambako ku bantu abalina obulwadde bwa mukenenya bayambako directly kakati ebyo nga NUP tetusabavayo ne tugamba nti n'abo abantu mulekerawo okubayamba so njagadde okitegeera ekyo naye tumanyi bulungi nnyo nti ultimately nekino katukyogere maybe kankyogere nti ultimately mwe abali wano nga mukiikiridde bannayuganda bonna amawanga ago ag'abazungu si ge gagenda okulwana olutalo luno lwe tuliko gwe nange naawe n'oli olutalo luno fe abalina okulwana 99% bali bayinza otuyambako 1% eyo batekewo sanctions bakole ki n'ebirala ebyo byonna byonna kyova olaba tuyita ki people power maanyi g'abantu kubanga tumanyi nti ultimately reason lwaki tukola byonna bye tukola lwaki tugenda kuddamu mu nationwide tour lwaki olunaku lwaleero tuli wano kubanga tumanyi bulungi nnyo nti ultimately bannayuganda ffe kennyini fe abalina okukola ki okwejjako nakyemalira so newankubadde tusanyukira sanctions ne tukola ki byonna byonna obuvunaanyizibwa obusinga buli ku ffe nga abaana ba Uganda. Finally babuuziza ku dilo tutandika nationwide tour eyo tugenda kitandika mu nnaku ntono nnyo mukimanyi bulungi nnyo wiiki eyewedde twagenda ne tumitinga
abasajja ba poliisi abaali batuyimiriza era ne tubabuuza ebibuuzo bingi nnyo naye kye tokuwamba abantu baffe ne tukibabuuza ne tubagamba mulekerawo okuwamba abantu baffe. Poliisi yo ng'egamba ebyo sifa ababikola nti waliwo ebitongole ebirala naye ne tugamba mu mateeka poliisi yokka eyalibadde ekwata omuntu naye etteeka naye likulagira kutya bw'olina okukwata omuntu mu mateeka era byonna ne tubyogerako ne twogera ne ku nationwide tour n'ebirala webityoso tujja bategeeza about the specific dates era twakomplaininga nnyo eri abo abapoliisi n'ensonga ey'okutulemesa okukungubagira deputy president waffe yatuvaako bwe twagenda Embalala mujjukire bwe twali Embalala eNyamityobola twakeera nga tulina omukolo okukungubagira deputy president waffe ne tusanga ng'amagye gatekinze over ekisaawe bwe twalina okubeera. Finally njagala kubiriza abantu baffe mwenna mukimanyi bulungi nti mu kalulu akagwa gavumenti yavaayo regime eno yavaayo neeyimiriza okuwandiisa negamba nti yali talina ssente n'olwekyo abavubuka abawerera ddala miliyoni 2 tebasobola kwewandiisa okuparticipatinga mu kulonda okwo. Kaakati we twogerera there is a new registration going on. Abaanira bagenda mu maaso n'okuwandiisa abantu naye tuwulire mu bitundu ebimu bakikola mu kasirise. Twagala kukubiriza abavubuka mwena gye muli mugende abo abantu mubayige bwizi bw'abanga yeekweka mu nnyumba samoya mulumbeyo omusange mugambe njagala kukola ki kwewandiisa. So kampeyini yaffe yafuna ndagamuntu mugende maaso mwewandiise ate mukimanye nti bo bagezaako okukola ebyo kubanga batya bamanyi nti abo abantu bonna bagenda kwewandiisa bululu bwa NUP naye ndagamuntu eyina emigaso mingi nnyo. Sikyobola twagala abantu baffe baleme okumisinga out kweyo service. Juzi bavuddeyo ne bagamba bwe oyagala kugattibwa kikato weetaaga ndagamuntu simanyi bwe oyagala ki byonna bagezaako obitakinga ku ndagamuntu eyo. So tubakubiriza mwena mugende munoonye abo abantu mwewandiise mumekinge sure nti ofuna national ID ebirala tunaabiraba mwebale nnyo. Let me invite our leader of the parliamentary front. SG era tabuseemuko agenze n'agamba bano abantu abakola ebintu ebyekisiru nga SG weyongera okwambalanga amasuuti bw'ogamba olubeera mukambwe ate awo tukwagalira ssebo people power our power kimu bibiri. Olw'omukulu yabuuziza ku bbiiri ya lumu era nga tubadde ku nsonga ndala nnyo naye kale naye tujja giddamu. But just one quick thing. Muze mulaba abantu abatandika okikola baali ba gavumenti kati mulimu n'abeeyita ab'opposition banenya NUP ku lw'abantu bano abaasibibwa. Tojja bawulira nga banenya gavumenti eyasiba abantu bano nebateeka mu kkomera emyaka gino gyonna nebalemeza eyo nebamma bail tereese bujulizi okulaba nti emisango gitambula.